reach it out live. Out to my people that be loving the vibe. Out to my people that be loving the vibe. Out to my people that be loving the vibe. Rip up the rhythm and reach it out live. And when I said I'm over, I wasn't sober, so you can't blame it on me. And when you said you're done, you don't need no one, think that you were lying to me. But
Я вообще-то ем. Ну, здравствуй. А ты чё? А ты чё не играешь-то? В смысле отдых? Не знаю. Можно все-таки поиграть, да? Так. Завтра. Что там фотошопишь? Худ? Кому ты худо делаешь? Осуждаем, если что. О! Мастер. Ну, конечно. Угу. Почему никто не заходит на сервак? Ничего не понимаю. Казалось? Да, паблик. О, все, я выхожу.
Ой, что это? Так. Угу. Где? Я ничего не куплю. Ты что? Видишь, купить. Коллекция Север. А что-нибудь нормальное будет? Какая-то херня вот, ну, честно. Ого, вот это прикольно. Вот это нормально. Все какой-то, я не знаю, херня какая-то. Как выйти? Уйди. Так, ладно, поехали. Нюк даст. Не знаю, как там мокро-сахар на ложке, но... Угу. Да, гобовая, ну, конечно, ну. Dago, как посмотреть? Сколько? Как? Куда нажать? М? Как посмотреть весь список? Snoop Dogg? Профессионал? Да нет еще. Я же не играл сколько? 4 года в КС. Да, где-то 4. А, кстати. Во. Вот и я. Это я ел просто. Вот если что, вот там у меня чат. А вот здесь экран. Чё 4 дофига? Что 4? Успокойся, ты нормально. Посрался, да? А, ну да, да. Я же, видишь, плохо играю, да? У меня раньше было 2 калаша. Да, не стоит, не стоит. Где этот? Где игра-то? Так самые популярные карты выбрал. О! А как это? Нельзя, что ли, свернуть? В доте можно.
Угу. Кто-то не нажмет, как обычно. Ну, мы знаем это. В смысле? Да. О, конечно, нормальная карта. Так-то у меня завтра отпуск официально. 2 дня взял отпуск. Но на работу надо идти. Да? Я тоже иду. Что такое? Ну, очень хотелось бы, чтобы была пятница, конечно. Но... Да как так-то, ну? Козлина. Пятница, ну у тебя уже завтра, да. Где-то близко. Да уйди ты, ну. Я спрятался, меня нет. Вроде нормальная команда, не? Русский есть? Yes. Заебись. Nice. Nice, ФК. Мидл. Каленый. Сказали никому не открывать. Мужчина. Мидл. Каленый. Наверху. Чё у тебя тут? Нормально. Нормально. Каждый убил по одному, и нормально. Так. Ага. Let's go. Да хватит сайгак тут развелся. Мидл. Каленый. Найс. Двое минимум. Синий, наблюдай сзади.
Есть. Там нету вроде. Все, убили, да? Красавцы. Супер белт. Да, у тебя говорит, с этими кирпичиками глаза лезут. Чего? У меня в глаза пиксели лезут. Я не знаю. Пам. А, у тебя? Ну это же у тебя. Я здесь при чем? Мидл 1. Как выходишь, он слева стоял. Еще один там. Справа. Еще один там был. Топал. Красавчик. Горишь. Здорово. Давно тебя не было. Давно ты стрим не запускал. Здравствуйте, да. На мид смог дан. Козел. Бомбу скорее заряжает Джудио Геракл. 60 урона нанес. Да я подался. Вентиляция. Да все будет нормально. Да все будет. Да нормально, работаю, живу. Увидел. Это вот я. Это я его. Сам чё как? Тем более конец года, что ты хочешь? А ты в новогодние праздники отдыхаешь, не? Ну, завидую тебе, что не отдыхаешь. Осуждаем вообще. Это вообще... Да. Как так можно? Ну... Наверху есть уже. Минус 33.
Найс игра. Сучка. Ладно. Не, да. Че ты топчешься там? А бомба на Б или на миду? На миду. Или на Б? По-моему, на Б. По таймингам. 2 секунды просто оставалось. Как я мог промазать? Кого будет? ЛДС? Что за ЛДС? Ну зачем ты там встал? Я стреляю вообще. Все, короче, выкидываю АВП, нафиг это и все. Не сегодня. АВП не мое. Топ-2. Discord. А что, нельзя сказать Discord, что ли? Наверху топает один. Один в том, там где дверь. Найс, нас уже обходят. Огонь. Здесь минимум двое. Обходит один. Еще мид один пасет. Гоби. Вентиляция будет, наверное. Надо. Сыграй на время по-братски. Как это вообще возможно? My bad. Sorry. Подвел спад. Обидно, конечно. Я его слышал.
Слишком много смолка. 2 смолка уже было. То есть там 2. Один наверху здесь прям. Че из АВП? Да ёкарный бабай. Сука. Крыса, а? Чё за крыса вообще? Испугался аж. Испугался. Обосрался. Да что сколько можно? Ну, выбеги, выбеги. И беги, говорю, паскуда. No HP. Да серьезно? Откуда у тебя смайлик? Не понял. Ты активировал херню эту? Копейки? Впервые? Ну, не знаю. Ну, вчера. Нормально? Взломщик. 5 дым. 1. 2. А, это не дым. Там кого-то ждем или что? Что ты смотришь? Почему я должен был это быть я? Ну, мы двое, да? Понятно. Тихо отступаем.
Кто там нарисовал? Low HP, one guy. Plant. Что-то громко топает, а? Зачем вдвоем? Нихао. Аж поздоровались. Зачем они вдвоем вместе побежали? Я бомбу хотя поставил, деньги заработал. Ой, пойдем сюда. Может, здесь что получится вообще. Там АОП смотрит дверь. 100%. Угу. Что за этот? Здесь стоит. Так, полил. Да ш... What the fuck? Эпик фейл, просто эпик фейл. Да. Да, конечно. Два АВП у нас, надо же. Найс. Quickly. Да как так-то, ну? Одно попадание, серьезно? Wrong.
Be careful, come back. I'm near. Где ты здесь? Motherfucker! Ah, what the fuck? Не повезло, не фартанул. Ни одной звездочки. На первом месте ни одной звездочки. Oh, wait. Скотина. Сидел, ждал. All fun, last one, last one. Come on, rush me, rush Он me. должен быть наш раунд, по-любому. Okay. Он слева в углу прям. Это не моя песня. Ну, ты сам видел, на экране же написано. Получай эта песня. Вот ты получил звездочку, а я звездочку не получал. What the fuck? No history on that. Me. Ах ты, Кирилл. OMG, boy. 3:13. Oh my god. Эх, Кирюша, Кирюша. Сейчас надо очень важно пистолетный раунд выиграть нам. Прям очень важно. Сразу плюс 2 раунда. Это будет 10-7. Я, наверное, пойду на Б я пойду. Би-би-би.
Да как? Играй. Сейчас эко. Grab your gear and let's go. Throwing smoke. Мид. Трое. Что, прям так, что ли? Б. Фига он сливается, да? Стенкой слился. Даже не заметил. What the fuck? Oh, okay. Wow, motherfucker. Это читеры. Сливаются с этими стенами читеры. Да. Да, это бан. Это бан. Throwing flashbang. Fire in the hole. Никого здесь. Все на А. Come here. Пам-пара-пам-пам-пара-пара-пам. Понятно, читы подрубили. Включили год мод и все. Понятно. Бан. Всем бан. Let's go, people. Ну, тем более. Smoke. Flashbang. Area. Ну как это вот? Тупорылая хрень. Тупое говно, тупого говна. Все на первом месте. Да что за херня? Ничего не делаю на первом месте. Decoy. Throwing grenade. Throwing flashbang. Lay down smoke. Deploying flashbang. Throwing fire. Flashbang. Grenade out. Минус 2. Я вижу, стреляю по башке, звук идет, а он не убивает. Как может с дроби с такого расстояния не убить? Что они сделали с дробовиком?
С такого расстояния должен просто выносить их. А это моя звезда. Lock and load. Grenade out. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Incendiary. Там слева за ящиком. Рысит. Суки. Так вот вам. Все, мы вышли на это, на финишную. Прямо. Let's go, people. Fire in the hole. Flashbang. Smoke. Grenade out. Deploying flashbang. Incendiary. Рожь там вообще. Понял, да? Grenade out. Throwing flashbang. Flashbang. Throwing flashbang. Fire in the hole. Laying down smoke. Читер, все ясно. Это он не с... Как он вообще это предугадал? Читер. Кот смотришь? Алло. Комби. Не повезло, не фартануло. На. Grab your gear and let's go. Throwing a grenade. Laying down smoke. Flashbang.
Deploying flashbang. Мид. Это Кирилл сказал. Grenade out. What the fuck? Low HP, one guy. Мог бы двоих убить, кстати. Давай за профессионалом посмотрим, как они справятся. I'm defusing the bomb. Надо же. Еще 6 раз. Let's move out. Fire in the hole. Incendiary out. Flashbang. Flashbang. Throwing fire. Throwing flashbang. Он вышел под гранату. Понимаешь? А я ему нанес 1 урон с гранаты. What the fuck? Странно. Очень странно. Изибой. Топ-1. О. 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 Новый сундук. А такого нету еще. Целых 2 рубля 68 копеек стоит. Мощь. Да. И вот дела, конечно. А чё это? Что там у нас? Да-да-да-да. Да-да-да-да. Я даже не знаю, чего запустить-то. Какую? Какую игру? Интересно. Ты в эту играл Kingdom Come Deliverance, да? Как она называется?
Где-то она у меня. Подожди. Где она? Да, вот Kingdom Come. Не играл, нет? Я тоже когда запускал, у меня была еще 950 и процессор вообще под завязку был. i5 который. То есть не знаю, как она сейчас будет у меня играть. Давай проверим. Не, у меня оригинальная, официальная, стимовская. Я даже не помню, немножко там прошел, прям вообще немножко. Прям немножко. Я помню, из дома вышел, это пошел куда-то и все. Она запускается или что, мы ждем? Зависла он. Больно. Здорово. Ой, не туда нажал. Еще раз. Не отвечает. В смысле разбил? Как так? Что случилось? Сам жив? Косметик. А что ты закрыл мне весь этот? Вроде запускается. Ну и что, насколько влетел? Ты виноват, что ли? Что там GeForce спрашивал? Сейчас запустится, то это. Так, тырик, тык, тык, тырик. Данил Л. АК. Король Чешии, да? Король Чехии. Что-то громко. Paternoster.
Qui essencelis, sanctificetur nomen tuum, Не бубни. veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Продолжить даже можно. Лес? Не знаю. Если добыча жжет тебе руки. Компас. Компас покажет вам, куда нужно идти для выполнения текущего задания. Просто следуй к нужной точке. Ой, что-то стоит. Показывает 60 кадров, а что-то по 2 ионики. Вертикалочка, что ли, или чё? Чуть непонятная картинка какая-то. Как ее собрать? Так, молоток. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Убеждение. Да, вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть своих целей. Когда говорите с людьми, сейчас вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Красноречие. Социальный статус. Опасность. Убедительная сумма и иные навыки. Ага. В. В что? Сможете ли вы утихомирить матерого задиру? Понятно. Подожди, что там написано? Общий уровень красноречия, общий уровень обаяния, общий уровень силы. Сравнение репутации вы и оппонент. Ничего не понятно. Ага. Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first Вообще time. впервые вижу. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. Углежога. Что такое углежог? Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arm. На Чак Норриса, да, похож? Sure, I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain Да, of the это castle has the Чак cross Норрис. guard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasson. Забудь ударить Want me батю. to go and pick it Зачем? up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. В Stop смысле off не at the похож? tavern Ты on что? your Такая way же home. борода, такой же We'll нос, be going картошка. there anyway to see that Глаза вроде gold такие же. yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Так. Нельзя ударить. Что-то слишком шустрая эта мышка.
до старовойтов. Так, подожди. О! Понятно. Карта. А где я? Вот это я, что ли? Нормально такая карта. Так, все, пойдем. А сейчас куда идти надо? На это долг выбить у пьянчуги. Indeed I am, or I'll have nothing to smelt the ore with, and the king won't get his silver. Так, это ты, да? Понял, все понял. Так, это чё? Эйтмейстер Ванек. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. Да. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Слушай, нет, подожди. There's something I need to do first. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Rags, fabric, brocade, satin. You'll find it all here. Портной. And tools, everything for work and home. That's great. A bit of extra coin never. Крестьянка. Опа, изи. Ну-ка сюда. Изи. Слышишь? Слышишь? Да, вот добро, добро. Так, где там у меня? Ты-ты-ты-ты-ты. Подожди. Пища. А где? Что за бред? Это же не заяц был. Может быть, он просто это не хочет покупать, поэтому мне не высвечивается это. Чего ты продаешь? Наборы бронника. Он хавку продает. Good health to you. Так, продать хочу. Во. Так. Вот и все. Изи. Так, мне надо только понять. Ты что ли? Не, вон туда идти. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitor. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king.
I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. Well, what can you do? I might have an idea. Чё он им сделал Deserves там? to be taught a lesson, doesn't he, Fritz? Нет. За что? Proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with Вы us? какой-то херней занимаетесь. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. Well, that's disappointing. Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, Hal, how could you pass up a chance like this? Welcome, Henry. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Your beauty, of course. А чё, no, чё sir. I'm as honored as any с simple man лицом? can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale, but father told me to go and see Kunesh first. I see. So shouldn't you be doing that then? But I needed to gather strength by looking at your beautiful face. Henry, you buffoon. Это типа сарказм, да? Ладно. Благородная личка. Где этот живет-то? Где мне долги выбивать-то? О, вот он, да? God be with you, Kunesh. What do you want? Как чё? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep danger. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Ноги нужно платить, такое себе. I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me.
Would you? You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Bye. Ой. Хук. Сильный медленный удар кулаком в голову. Хук. Пинок. Захватить цель, снять цель. Юк. Дрой выносливость ваши раны. Ну, типа, понятно. Блок, нога, захват. Чё? Oh dear, did that hurt? Ну. Ты козел, а? Тише, тише. Осуждаю. Козлина. Да ты... Да поддых ему, ну. Опа. Захват какой-то. Это вообще как от него уворачиваться-то? Козлину. Я же блок ставлю, ну. Непонятно. Как он уворачивается? Козлина. Да ты... Козлина, ну. Бей, 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 бей его, ну. Да что ты по захвату ходишь? Бей его, ну. Ну. Ну давай. Да вообще не знаю, что за... Ну как вот это выворачиваться от этого калина? Опа, на. Козлина. Что такое вообще? О, он все, да? О, ну ладно.
Так, где там у нас надо съесть что-нибудь? Курица. Ничего не понятно. Что здесь такое? О, поесть с котелка. Стример чат, кстати, не читает. A locked chest. I'll need a lockpick to get into Какой that. сундук? Fritz might have one. А, вот он. Изи. Топор возьмем. Hey, my God, I see someone stealing. There's a thief here. Thief! Ой, он упал. Сейчас я принесу отцу топор. И все. Батя, я сделал. About time. Have you got everything I wanted? Да. Я все забрал. Kunesh didn't want to pay, so I got no money for those things you sold him. But I took them in lieu of the debt. Took meaning he gave them to you, or took meaning stole? If he didn't pay, then they're still ours. How can you steal something that's yours? Fair point. Give it to me then, and here's some money for the rest. Все изи. Так, теперь хил меня. Так, а как мне... похилиться-то? Ума. Че? Это не мое. Ой, что это такое? Как интересно. Похилиться-то. Есть из котелка. Как хилиться-то, ну? Молодец, чё. Батя, дай хилку, ну. Пока. About time. Have you got everything I wanted? Actually, there's one thing I forgot. Just give me a moment. Get a move on. We have to finish the sword today. А чё еще-то? Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding.
Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Так как? Thanks, Ma. Изи. Изи. Где этот у нас урод? Нету, что ли? How are you, Henry? Нормально. Нам на Б надо идти. Кстати, надо купить этого. God be with Угу. А сколько надо взять? Мешок угля. Мешок угля это сколько у вас? 50 или 1? Что я покупаю? Один мешок или что? About time. Have you got everything I wanted? В смысле нет Not еще? yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzig? Сейчас пойду таблетки возьму.
Что-то так и не понял. Купи мешок угля. Сколько мешок угля? Это сколько? У меня есть. Понял. See you later. Good luck then. Hey, who's there? Look at you, Hey, lover boy. Henry's come to see us. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Goodbye. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening Ну I'll ты have понял, something да? more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Maniac. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Sabier Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Эти диалоги, конечно. Surrender! Мне что ли? Ну, я ничего не нарушал. Все, отец меня подговорил. About time. Have you got everything I wanted? В смысле нет еще? Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get it. Что-то... No, I don't. Ну, уголь есть. А где он? Там, что ли? I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? I've just been to the tavern. The Deutsch was saying all kinds of shit about how Sigismund should be king. That bastard. One day he'll get his teeth knocked down his throat if he doesn't shut up. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig.
and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Да, конечно, диалоги это не самая сильная сторона. Да все вроде принес уже, отстанет. Actually, there's one thing I forgot. Just give me a moment. Get a move on. We have to finish the sword today. So, can we get started? Да, давай. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. All right. Not bad. All right. Nice. All right. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Nice. Very good. Now you're getting it. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. All right. Very good. Very good. Что за звуки вообще? I don't know about you. Все I'm что ли? tired and thirsty. Изи. Наконец-то все, да? About time. Have you got everything you wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done.
Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. Что с ним I случилось? expect you know something about it. Maybe. Maybe. Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe. And Я ничего не maybe имею. those cronies of yours had something to do with it. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Oh, got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. What, so you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Как-то неправдоподобно, все не крепко. It's magnificent.
it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you alright? Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work. Very fine. Неплохо получается. Sword such as Слушай, this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. О, Once it's Alan. ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you Привет, set а foot я... outside the house. Блин, я забыл поменять название. You've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith Я с тех might пор be так и не broad, стримил. but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Лучше поменять. So do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Нормально дела, Meet все them нормально. or beat them. Meet. Сам чё как? You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened?
Понятно. Listen to me, Hal. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Ой. Экшен, экшен. Ага. Подножье монитора. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah! Get through the gates! В смысле, в Европе, да? Владелец армии. Что стоишь-то, ну? И такой бред был. Прям мирных жителей уничтожает, это прям, не знаю, это изверги какие-то. Что они им сделали? Нормально, подождали меня. Спасибо. Спасибо. Могли бы, да. Так. Жали. Угу. Потому что бегать я не умею. Сразу выдыхаюсь. О! У меня же меч, алло. Мысли. Также на физре, да, бегаешь? Подожди, а где меч мой? Нарядить.
О. О. Ну, вообще мало реально пробежал. Что здесь? А, дрыж. Ща. Ща. Да по одному, ну. Что за дела вообще? Трое на одного нечестно. Подожди, это можно собрать? А что это у меня нарисовано? Это вот свинья, вот это вот справа. Если коня взять, на коне их. Че, в любом момент можешь там подать свою лошадь, сесть на нее. Рысь. Левый shift. За что ногу-то? Ровно. Мы в ровне. Дамы и господа, посмотрите, пожалуйста, налево. Налево. Дамы и господа, посмотрите, пожалуйста, направо. Быстрее, говорит, да? Кстати, Зеро. Да в покер поиграйте. Примирительный крест. Лесопилка. Давай, быстрее, быстрее. Тише. Тише. Да тише ты.
Он уже рядом вообще. Ага. Да не ворчи ты, ну. Если мы сдохнем за тебя, я тебя прикончу. Бегом, блин. Ух. Каменолом, блин. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Не знаю, что он сказал, осуждаем. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Почему универсальную? Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Понятно. Еще до сих пор. Здесь у него кувшин. Да. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold.
Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? Нет, не удалось. I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. Называйте меня Сигизмунд Лысый. Хорошо. Сигизмунд Лысый. As you command, sir. Да, не очень. Диалоги тоже не очень. В смысле, где моя постель? Да иди. Это здесь? Это что ли? Угу. В смысле нет времени? Время есть вообще-то. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I don't know why he wasted his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great... Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Какой мастер? Here you are, then. Ты не мастер? Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. Конечно, пиво лучше. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Шоу-фута. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Подожди, здесь...
Ну, почти уже. Так и есть. Как есть-то это все, понимаешь? Может... О, поесть котелка, нормально. Здорово. Food. Сесть. Стульев у вас нет, конечно, возле стола. Бомжики. Что за смайлик такой? Тише. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Что за смайлики? Даже не понимаю, что там панда, собака какая-то. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady. Тоже говорил. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could Ну, do мы with a little все равно wine. узнаем, на кого ты подписан, так что It's just what you need to help you можешь sleep. сам сказать. My lady. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. Ужасное I know испытание. what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Какие там вообще истории темные влезаешь? Сигизмунд Лысый. Давай расскажем. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. Что с камерой? The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Опять что, еще не знаю. A fellow by the name of Kunesh owed money to А, меня Father. нету вообще. Sent me to collect it from him. Only Kunesh had no intention of Понял. paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved. But Kunesh still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy А our вот я credit. справа. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a О, living in пришел. Prague or Vienna.
You don't say. Пандура. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to get a command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. The leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. Я не смог. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses. Райзен, не Райзен, а Ризен. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? Почему я пересаживаюсь God туда-сюда? alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. В очередь вставай. Comparison to the Там уже horrors очередь. you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to Там же no есть это, avail. кстати, дуэлька в I чате. tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg,
After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city. There was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Что творится с тобой? Would that were true, lad. Would it were true. Успокойся. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. В смысле уходишь? I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Ну, ходит там, посасывает свою трубочку. Я уже хочу выключить эту игру, я серьезно. Это вообще скукотень. Если спать хочешь, сколько тебе времени? Пиццу хочешь? Домашнюю. Да что ты врешь? Тебе домашнюю бы приготовил. Соком. Конечно, соком. С бутылочкой Хайникена, наверное. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Да. Угу. Очень, очень скучно. Так, подожди. Да, верно. Хайникен нет, нормально. Альдура, как ты можешь? Ай-яй-яй. Как ты можешь? Так и назовем. Стрем. Кингдом. Ой, какой кингдом. Контр. Где ты там работаешь, ну? Чем так рано дома, если ты работаешь? М? А что было?
Сколько? 12 тысяч лотерей купил. На делении связи купил мужик 12 тысяч лотереек. Поздравим дурака. Умножьте на 150 каждую лотерейку. Посчитайте, сколько там стоимость. Нордгард. Он, кстати, будет ее взять, но... Если не я убил? Бумер. Понятно, бан. Нави. Там тоже Нави. У нас 2 Нави. Дал, не попал? Дал? Вообще лагает. Жесть. Пинг большой. Как так-то? Ну, в стену попал. Осуждаю. Эльдура, ставь минус. Всем привет, ребят. Hello. Hello. Привет. Эй. Кто-то отвернулся на чат. Меня убили. Какой рофл? Спросил русского на английском, то, блин. Найс. О, сука, машина. 96. Чё? Машина, блядь. Гранаты, наверное. Какая машина? Мерседес-Бенц. Майк
Сука, двое мид. Быстрее. Что за пушка? Ну что, как это вообще? Good day. Че, блядь? Как-то 0.4. Я помощник. Хочу чая. Кто кинул? Не знаю такого актера, к сожалению. Low HP, MVP. Идет на Б. Nice save, MVP. Сука. Алло, да. А чё он там вещает? Чё такое не могу попасть вообще? One more, no HP. No. Yeah. Сейчас. No, no, no. No, 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 no. В смысле, все умерли? Можно вопрос? Как так можно было, блядь, вчетвером слиться? Нормально, я с ним с ножом полез. Я в ахуе. Просто так? Блядь, ну нахуя? Просто так? Ты видел, у меня стенка подвинула? Веселись.
Нет, топливом лучше. Бомба вот здесь, да? Или выше на зике? Вот она здесь. Не иди, дурачок. Мага? На что их мага называть? Обидится на меня. Бан дадут. Репортят. Конечно, не в голову. Я вообще на расслабоне не играю. Да уйди отсюда. Сколько? А, это по разам? Или это с гранат? Странно. Казалось, 2 или 3 попадания точно было. Так приятно, когда аудитория тебя поддерживает. О. Коннектор. Зумер. Да вообще печальная смерть. Зачем он полез туда? Я флеш. Гоби, гоби. Чем есть дым? Мид есть. Банить? А зачем банить, смысл? Сука. Они все там. А, все, заходим. Здорово. Удачного. Спасибо. Всем бан. Зачем бан? Надо бан. Я знаю. Че он в одного? Пэр.
Люкич. Что-то забыл там. Чат читаю, сижу. Так, один остался. Семь один, кстати, нормально. Все. Ласт остался. Опять кемпер идет. Хотя по-любому. Warcraft. Кстати, Warcraft уже вышел, да, ремастер. Какой призон? Что за призон? Кто мид? Вау. Видел двоих? Сама заходит, правда. Мид. Помойка, варик 3. Я ее просто не видел даже на стримах. Что там сделали? Да хватит флешить, ну. В воздухе, ну ничего себе, красавчик. Осуждаю.
Что ты соврал-то? Ничего не помню. Вон оно что. Тебя раскусили, короче, Эльдура, понял? Все. Осуждаем. Ух ты. Это бот. Че, издеваешься, что ли? Good game. Изи. Крепкий орешек. Ух ты. 50 кусков нету? Заработать? Ходи гулять. Ладно, короче. Что там у нас есть интересно? Ничего. Почему есть что-то интересное у нас? А что это у меня открылось, скажите? Ладно, всем пока. Я вас перебросил на другой стрим.